Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Hariba 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 Jaya Prabhupada 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 Shilpa ki.
Thank you. Reading from the Brihad-Bhagavatamrita, Book 1, Chapter 6, Text 2. Мы читаем из Шри Брихад-бхагаватамриты, вторая книга, глава 6, текст 2. Actually, text 4. На самом деле 4 стих. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Umau Kwapi Sakalati Patati Kwapi Tishtata Kwapyu Kampam Bhajati Lutate Kwapi Rodiyarta Kwayakro Sham Plutibirayate Gayati Kwapi Nityam Sarvam Kwapi Shayati Yugapat Prema Sampat Vikaram. He sometimes tripped and fell to the ground, and sometimes stood motionless. Sometimes his body trembled, or he rolled on the ground, or he wept in great distress. He sometimes shouted and jumped about, sometimes sang and danced. And sometimes all the transformations of priceless love of God converged in him at once. Нарада то спотыкался и падал, то застывал на одном месте. Иногда его тело пронизывала дрожь, или он начинал кататься по земле или рыдать. Охваченный горем, иногда он выкрикивал что-то и подпрыгивал, а иногда начинал петь и танцевать. Временами симптомы бесценной любви к Богу проявлялись в нем все одновременно. Commentary. The full manifestations of devotional ecstasy appeared in Narada's body as trembling, perspiration, standing of the bodily hairs on end, and loud crying. Only devotees advanced in praying feel the ecstasies that externally show as these symptoms. Комментарий. Экстаз преданности проявлялся в теле Нарады как содрогание, потение, вставание волос на теле и громкое всхлипывание. Подобный экстаз, внешне проявляющийся таким образом, испытывают лишь преданные, обладающие глубокой премой. Omigana Timarandasya Gananjana Shalakaya Taksuran Militam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Swayam Rupa Kadamayam Dadati Sapadantikam Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhu Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasade Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So we started the class yesterday. Вчера начали. So I gave a summary of the Brihad-bhagavatamrita Так я вчера рассказывала Брихад-бхагаватамрите, to put the 6th chapter in context of the whole book. чтобы все было в контексте, 6 глава. Все. And I think it went well Мне кажется, что это было хорошо вчера, because
After I spoke, people shared their remembrances or reflections. Потому что после лекции люди делились своими воспоминаниями, что им запомнилось. And people remembered very significant things about the class. И многие запомнили очень важные вещи о нашей лекции. Burijan Prabhu, who is one of my Shastric mentors, Буриджан Прабху, который является одним из моих учителей по шастре, меня слышно? he said a good class is if you learn at least one thing. Он говорил, что хорошая лекция значит запомнить хотя бы одну вещь. So the fact that people remembered many things, that was encouraging. Но меня особенно вдохновило, что люди вспомнили много вещей. So I'd like to go back and share myself one important point that I want to stress more. И я бы хотел вернуться и об одной вещи сказать, которая для меня тоже очень важна. As you remember, the Brihad-bhagavatamrita is a summary of the Bhagavatam. Если вы помните, Брихад-бхагаватамрита является итогом Бхагаватам. And we made a point that the Bhagavatam is a message. Мы также говорили о том, что Бхагаватам является посланием. And the same message can take many shapes И одно и то же послание может принимать разные формы, according to the audience you're explaining it to. в соответствии с аудиторией, к которой вы обращаетесь. For example, let's say I want to explain you're not the body to someone who is a Gyani. Например, я бы хотела объяснить кому-то, что он является телом. Например, я говорю с Гьяни. So that message I'd explain in one form. Я бы ему объяснил это определенным образом. Now imagine telling that same message to my Jewish mother. Ну, например, то же самое я бы попытался объяснить моей еврейской маме. It would be in another form. Это надо было бы по-другому сделать. Same message, То же самое послание, same exact message, абсолютно идентичное, but in a different form, но форма должна была быть другой, according to your в audience. соответствии с вашими слушателями. And Prabhupada described that as realization. И Прабхупад объяснял это как реализация. When you have realization, you can communicate, Prabhupada said, the message to whatever audience you're speaking to. Что Прабхупад говорил, что если у вас есть правильное сознание, то послание вы можете передать любой аудитории в соответствии с их уровнем. It's important to speak the truth, Очень важно говорить истину, but it's just as important to have the truth understood. но точно так же важно, чтобы эту истину поняли. That's realization. И это не называется реализацией. So Maharaj Pariksit Поэтому Махарадж Парикшит, had that on the request of his mother. так как его мама попросила, He had to present the same message he heard in 7 days. он должен был объяснить то же самое, что он услышал в течение 7 дней. He had to explain it in the last day of Maharaj Parikit's life. Он должен был в свой последний день объяснить все то, что он слышал в течение 7 дней. And there are so many similarities to the Bhagavatam and the Brihad-bhagavatamrita. Есть очень много схожего между этими двумя книгами, Брихад-Бхагаватамрита и Бхагаватам. And one of the main similarities И основное сходство, is they have the same perfection, the same description у них есть, они описывают одно и то же, they have a description of perfect devotees. они описывают совершенных преданных At higher and higher levels of perfection. на все более и более высоких уровнях совершенства. They both follow that same storyline, that same philosophical presentation. Эти оба произведения следуют одной и той же философской лестнице. And that presentation of devotees at different levels of advancement. Они описывают преданных на разных уровнях продвинутости. As the Bhagavatam goes from the 7th canto of Prahlad, Например, в Шримад-Бхагаватам, седьмая песня, это Пралад. to the 9th canto of Hanuman, 9-я песня Хануман. and then to the 10th canto 10-й песни of the residents of Vrindavan, жители Вриндавана. until 5 chapters that describe the gopis. И
Потом 5 глав, которые описывают самих гопи. And then with those chapters, then Sri Radha is described. И самый эпогей — это описание Шри Рады. Same message told, То же самое послание описывается во всем, but in a different way но разными путями, according to the в circumstance. соответствии с ситуацией. But there was a point that I wanted to stress that I maybe forgot to speak on. Может быть, я забыл говорить, я хотел кое о чем сказать. Важный момент. And I think it's really the essence of Krishna consciousness. И мне кажется, что это суть сознания Кришны. Because after Maharaj Parikshit heard the Bhagavatam, Потому что после того, что Махарадж Парикшит услышал Бхагаватам, why was he a little bit upset that his mother came? почему он немного расстроился, когда к нему пришла его мать? I don't know if upset is the right word, Я не уверен, что расстроился — это правильный выбор слова, but it wasn't exactly his plan. но он это явно не планировал. Because what did he want to do after he heard the Bhagavatam? Что он хотел сделать после того, что услышал весь Бхагаватам? And what should we do after hearing this class И что мы должны сделать после того, что услышим эту лекцию? or hearing the Bhagavatam? После того, что мы слышим Бхагаватам, We should apply its message. мы должны применить его в жизнь. That's important, which is to fix the mind on Krishna. Это значит, что мы должны сфокусировать свой ум на Кришне. I remember in one of my Puri yatras, Помню, на одном из ретритов в Пури this old Vaishnav scholar came. пожилой вайшнавский ученый пришел. Some of you may have known him. Некоторые из вас были с ним знакомы. One of the most learned Vaishnavas, scholars on the planet, Один из самых ученых вайшнавов на планете он был. Dr. Fakir Mohan. Доктор Факир Мохан. So he came, Он пришел, and at that time the Sanskrit students from Gopi Pranadhana's Sanskrit school had come to our retreat. обычно в то время приходили к нам на наши занятия также ученики Гопи Пранаданы Прабhu с его школы санскрита. And I told Dr. Fakir Mohan. И я сказал доктору Факир Мохану. And he started, I asked him to speak, Я попросил его сказать несколько слов, and he started his class, и он начал свою лекцию, and he looked at the students посмотрел на учеников and said, "Who is Shastra Gya?" и спросил, кто такой Шастра Гья? That means who knows the Shastra? Кто знает Шастру? And then I remember his answer, И я помню его ответ, and it was so forceful. это было настолько убедительно. He kind of moved his hand back Он руку свою оттянул назад, to make his point like it was coming. знаете, чтобы показать, как будто вот он сейчас скажет что-то очень важное. He said, "One who practices." Тот, кто практикует. So it's the application. Самое важное — это практика. All our studies Все, что мы здесь изучаем, are so that we can focus on Krishna. необходимо для того, чтобы сфокусироваться на Кришне. And to focus on something, И чтобы сфокусироваться на ком-то или на to чем-то, experience something, чтобы пережить это, the senses are not enough. недостаточно только чувства задействовать. There's many things that come through our senses that we don't perceive. Потому что столько вещей проходят через наши рецепторы, на которые мы даже не обращаем I внимания. always give the example Я всегда привожу пример, that since birth, что с самого рождения I have this finger that's kind of у меня вот такой палец странный. has, I think they call it a benign tumor. Benign Не знаю, means как not это cancerous. То есть это доброкачественная опухоль. But many people here may not have seen that. Но многие люди на это даже здесь не обратили бы внимания. It certainly was within their senses, Конечно, они это заметили бы, but they didn't see it. но они это не увидели. So perception takes two things. Поэтому, чтобы что-то увидеть, необходимо два фактора. And this is such an important point in bhakti. Очень важный момент для всего бхакти. It takes attention Внимание необходимо and it takes the right attitude. и правильный подход. Are you following? This is a little bit technical, Сейчас немного техническая будет but I think it's a презентация, но она very, важна. very important point.
So perception takes two things. Итак, для того, чтобы что-то понять, необходимо, чтобы присутствовало два элемента. It takes attention Внимание and it takes the right attitude. и правильный подход. For example, if you chant your rounds, Например, если вы повторяете свои круги but you're not attentive, невнимательно, do you hear them? вы слушаете тогда, вы слышите их. The sound is in your ear, Звук входит в уши, but if your mind is not focused, но если ум ваш не сфокусирован, it won't register in your mind. то ваш ум это не скомпилирует. And you also have the right attitude. И также необходимо, чтобы у вас был правильный подход. If you don't have the right attitude towards something, Если нет правильного умонастроения по отношению к чему-то, you won't perceive it. вы это не заметите. Let's say you're envious of someone. Например, вы кому-нибудь завидуете. Will you be able to perceive them properly? Увидите ли вы их, будете ли вы видеть их в правильном свете? And when you have this perception, И когда вы обращаете внимание на что-то, which is really called shraddha or faith, которое называется шрадха или that вера, you realize the importance of what you are meditating on, тогда вы понимаете важность того, на что вы медитируете, and therefore you focus your consciousness, тогда вы в состоянии сфокусировать свое сознание. then you experience that object. Тогда вы можете действительно увидеть и прочувствовать то, на что вы медитируете. I went to a nice class in the Bhakti Center by Vaisheshika Prabhu, Я прослушала одну лекцию Вайшешики Прабhu в Нью-Йорке, and he talked about the 3 keys to inner fulfillment. и он говорил о 3 факторах для того, чтобы прийти к совершенству внутреннему. And one is attention. Первое – это внимание. And he gave a mantra, И также он дал мантру, необходимую для этого. which may or may not be translated into Russian, but she'll do her Не уверена, best. что смогу, конечно, перевести, но попробуем. Because it's a rhyme in English. Так как это рифмующиеся слова на английском. Where attention flows, energy goes. Куда бы ни пошло ваше внимание, энергия вся устремится в это место. Не очень-то красиво. Where you put your attention, then some energy goes. And don't let her translate. She does great. We don't need. So, why is this so important with bhakti? Почему это так важно в бхакти? Because when you are attentive to Krishna, Потому что когда вы относитесь внимательно к Кришне, there's an energy that you feel. тогда вы будете чувствовать поток энергии. And that energy is called prema. И эту энергию называют према. Prema is the energy between 2 people who have a relationship. Према – это взаимоотношения между двумя людьми, у которых это энергия, которая проходит между двумя людьми, у которых есть взаимоотношения. So when you can focus on Krishna, Поэтому, если вы можете сфокусироваться на Кришне, because you have the right attitude, если у вас есть правильный подход, because you're attached to Krishna, потому что вы привязаны к Кришне, and you understand it's important to focus your mind on вы Krishna, понимаете, насколько важно фокусировать свой ум на Кришне, then you feel Krishna. тогда вы почувствуете его. And that's the goal of life. И это цель жизни. The goal of life is called prayojana. Цель жизни называется прайоджана. So first you have to have what's called sambandha gyan, В первую очередь необходимо иметь самбанду. some metaphysical or philosophical knowledge. Необходимо, чтобы был философский или метафизическое знание. You have to understand that reality is Krishna and Krishna's energy. Должны понять, что реальность это Кришна и его энергии. Then you need abhideya gyan, Потом необходимо, чтобы была абидея. the means to realize that, Каким образом можно все это осознать? which is bhakti. И этот процесс называется бхакти. And then the goal А потом цель is the goal or the result цель или результат of understanding the truth. понимания истины. The goal is to feel the truth. Понимание истины должно привести к тому, что вы должны ее почувствовать. And that's called prema, И это называется према. when we feel the truth. Когда мы чувствуем, переживаем истину. I'm going to explain this in a very simple example. Например, могу
привести простой пример. Sometimes when we're trying to understand philosophy, Например, иногда, пытаясь понять философию, we need a practical example in life. необходимы практические примеры в жизни. And this example gave me a lot of realizations. И этот пример дал мне очень много понимания. I was in the gardens of Vrindavan. Я гулял в садах Вриндавана. I often go to the gardens of Vrindavan. Часто я туда хожу. And why do I go to the gardens of Vrindavan? Зачем я туда хожу? There's so many beautiful flowers. Там столько красивых цветов. They're so, they look great. Они хорошо очень выглядят. They smell great. Хорошо пахнут. They feel great. Там приятно очень. Why do I go to the gardens of Vrindavan? Зачем я туда хожу? To eat Brihad-bhagavatamrita rotis. Для того, чтобы покушать роти Брихад-бхагаватамрите. I have a friend that makes the rotis. У меня есть там знакомый, который делает эти And if I'm роти. hungry, I just walk to the gardens of Если Vrindavan. я проголодаюсь, то я обязательно туда пойду, он меня накормит. So I'm sitting with my friend. Итак, я сидела со своим другом. He's an old sadhu. He has a nice gray beard. Он пожилой саду, у него седая борода. And he has his family there. У него там вся семья вместе с ним. And their Malis are gardeners. И его занятие, он огородники, садовод. And then I'm sitting with him, И я сидел с ним, and his grandson comes and whispers into his ear. и его внук к нему подбежал и что-то прошептал на ухо. And he runs away. И он убежал от отца. I said, Нет, "What? внук. Where's he going? Я спросил, куда это он? This is obviously an emergency. Точно что-то произошло. So I run after him. Они все убежали, и дедушка тоже. Я за And ними. what do I see? И что я вижу? A calf is born. Что родился теленок. I never saw a calf being born. Никогда такого не видел и раньше. And because I was born in Brooklyn, Так как я родился сам в Бруклине, I never saw a cow until I was 20 years old. где-то до 20 лет я даже и корову никогда не видел. So I saw this calf born. И я увидел, как родился теленок. And then the calf was spread out on his, we call it spread eagle, all his legs were out. И он, когда родился, то все его лапы в 4 разные стороны были. And he somehow immediately got up И он как-то постарался и встал, сразу же встал. and then searched for the mother's milk. И начал искать молоко. And then the mother started to lick the calf very intensely. И мать, и корова, она стала облизывать очень интенсивно своего теленка. And the calf was taking the milk. А теленок, он сосал молоко. And I said, well, what is this? Я спросил Саду, что это? This is love. Он говорит, это любовь. Because they have a relationship. Потому что у них есть отношения. And because they have that natural relationship, Потому что это естественные отношения. there's this incredible energy that flows between them. Поэтому между ними такая замечательная искра проходит. So then I understood. И тогда я понял, Just as the calf has a natural relationship with the cow, точно так же, как теленок естественным образом любит свою and there's an корову. intense energy between them, И между ними такая очень интенсивная искра проходит. in the same way, Таким же образом we have a relationship with God. у нас есть взаимоотношения с Богом. And when we realize that, И когда мы это осознаем, there's an incredible energy that flows, между нами пройдет такая же громадная which is искра. called prema. И она будет называться премой. And that's the goal of life, И это и есть цель жизни, to actually feel that. чтобы это почувствовать. Now, sometimes the calf Иногда теленок doesn't realize that the mother is there. не понимает, что мама рядом. So the cowherd man will take the calf and bring it towards the mother. И тогда пастух, он морду теленка направит на вымя. And then the relationship will begin. И тогда начнется их взаимоотношение. So that's like us. То же самое с нами. We have a relationship with God, У нас есть взаимоотношения с Богом, but we're not realizing it. но мы этого еще не осознаем. And with the right instructions И следуя правильным and наставлениям, the right intention, правильным подходам, with the right guidance, then
that relationship can manifest again. Если нас будет правильно направлять, тогда взаимоотношения, они пробудятся снова. So after Maharaj Parikshit heard the Bhagavatam, После того, что Махарадж Парикшит, он услышал Бхагаватам, what was he ready to do? что он был готов сделать? To fix his mind on Krishna. Он хотел сфокусировать свой ум на Кришне. And when you fix your mind on Krishna, И когда вы это делаете, you will experience Krishna. вы сможете прочувствовать Кришну. And when you experience Krishna, И когда вы его почувствуете, you'll feel Krishna. вы поймете. That's our spiritual practice. Это и наша духовная практика. We're chanting Hare Krishna, Мы повторяем Харе Кришна, but if we don't realize the importance of the holy name но если мы не понимаем важность святого имени, by hearing the Shastra слушая шастры and understanding the importance of life, и понимание важности нашей жизни, we won't be attentive. мы не будем внимательны в воспевании. And if we're not attentive, we won't feel it. И если мы не будем внимательны, то мы ничего не будем переживать. So that's the purpose of hearing the Shastra, Поэтому в этом смысл слушания Писаний, to have faith in Krishna. чтобы вера в Кришну усиливалась. And what does faith mean? Что значит вера? Faith means that your faith is where you feel your happiness is. Вера – это то, где вы ощущаете наибольшее удовлетворение. And when you have faith that your happiness is Krishna, И если вы понимаете и верите, что ваше счастье, оно в Кришне, then you will focus your attention тогда вы сможете сфокусировать свое внимание на этом. and you will feel Krishna Вы сможете пережить Кришну and you'll feel yourself. и сможете осознать себя. Because the calf Потому что теленок, is the calf of the mother. он теленок коровы. And we are the servants of God. А мы слуги Бога. And we're meant for that relationship. И мы были созданы для этих взаимоотношений. So that was the scene. Maharaj Parikshit heard the Bhagavatam. Махарадж Парикшит, он услышал Бхагаватам. Okay, so he was getting ready to sit up Он был готов сесть правильно, and focus his attention сфокусировать свое внимание. and to feel Krishna intensely И он был готов пережить взаимоотношения. and to feel his soul intensely, which is love for Krishna. И он хотел пережить любовь к Богу. And then his mother came. И в этот момент пришла мама. So he summarized the Brihad-bhagavatamrita. Поэтому он просто подвел итог всего того, что он слышал. But that's also focus on Krishna. Но это также является частью фокусирования своего внимания To на Кришне. focus on Krishna means Krishna Anushilanam. Сфокусироваться на Кришне значит Кришна Анушиланам. Your activities follow the desire of Krishna. Ваши действия следуют желанию Кришны. That's love. Это проявление любви. One time I was visiting a famous sadhu in Vrindavan, Однажды я пришел в гости к известному саду во Вриндаване, and I came about 9 o'clock. и я пришел в 9 And somehow, usually he was chanting all morning. в 9 утра. Обычно с утра он всегда поспевал. But this time he was writing. Но в этот раз он что-то писал. He was writing about Krishna. Он писал о Кришне. And then I came in, И я зашел, and he said, this is a good Krishna Anushilanam. он говорит, о, это хорошо, Кришна Анушилана. It means this is a good way to meditate on Krishna. Что это хорошая возможность медитировать на Кришну. In the introduction to the Nectar of Devotion, Prabhupada said, Введение в нектар преданности Шрила Прабхупад написал. there's one really rule in Krishna consciousness. Есть только одно правило в сознании Кришны. We should remember Krishna Мы должны всегда помнить о Кришне and never и forget Krishna. никогда не забывать о нем. And then Prabhupada said the spiritual master finds the ways and means to engage the disciple's mind in devotional И service. также он написал, что духовный учитель, его задача, чтобы найти возможности, как занять своего ученика в сознании Кришны. Again, I'll quote Burijan Prabhu. Опять же процитируем Буриджана Прабху. One time I came to his room Однажды я зашел к нему в комнату, and he said, what is your taste in Krishna и он consciousness? задал мне вопрос.
Где вкус твой в сознании Кришны? And I В noticed чём? everybody that came, he would ask that Я question. знаю, все, кто к нему приходил, он спрашивал этот вопрос. And I said, why did you ask that question? Я спрашиваю, а что это ты спрашиваешь? Because he said your taste in Krishna consciousness is your door to the spiritual world. Потому что он говорит, что ваш вкус, конкретно ваше сознание Кришны, это дверь в духовный мир. And therefore Prabhupada created this mission Поэтому Шрила Прабхупада создал миссию, to give so many ways to engage people in чтобы devotional дать service. возможность стольким людям заняться преданным служением. That's what's nice on coming to the Dham Это замечательно, когда приезжаешь в Дхаму особенно. and just being engaged all day in chanting and hearing and going to places. Целый день вы заняты воспеванием, слушанием, парикрамами. Because when you're absorbed, Потому что когда вы погружаетесь you begin to feel your soul. в сознание Кришны, начинаете чувствовать, что вы являетесь душой. And there's nothing like feeling the soul, И нет ничего лучше, чем такое ощущение. the real self. Настоящее ощущение You know, себя. yoga means to stop the mind. Йога это значит остановить прогресс ума. All the ambitions and anxieties and fears, Амбиции, страх, желание, все остановить. and that's no fun. Это не очень весело. And that's based on the false ego. И основывается на ложном эго. But when you meditate on Krishna Но если вы медитируете на Кришну and absorb yourself in и Krishna, погружаетесь в, you start to live within the soul. тогда вы живете внутри своей души. And what does living within the soul mean? И что это значит? You feel your real self. Вы начинаете понимать, кем являетесь на самом деле. And what are those symptoms? Каковы симптомы? Devotion, Преданность, humility, смирение, gratitude, благодарность, compassion. сострадание. When you live in those feelings, Когда вы переживаете такие эмоции, there's such a relief такое чувство облегчения, because that is the real you. потому что это настоящий вы. And the real you does not end with the body. И настоящий вы не заканчивается существованием The тела. greatest fear we have is fear of death. Самый большой страх любой человек испытывает — это страх смерти. Because what are our fears? Чего мы боимся? That the world will go against what we want. Потому что мир ополчится на нас. That's what our fears are. Это то, чего мы боимся. That something will happen that we don't want. Что-нибудь произойдет, чего мы не хотим. And when death happens, Когда смерть приходит, everything happens that we don't want. все происходит именно так, как мы не хотим. And I remember a personal experience Я помню, у меня был свой собственный опыт, when the world was moving so quickly against the way I wanted. что мир двигался полностью противоположно тому, как мне бы хотелось, и очень быстро. Sometimes it moves just a little. Иногда мир движется немножко в сторону от того, что мы хотим. Okay, I lost some money, Деньги, например, потерял. a relationship breaks up, Что-то не сработало во взаимоотношениях. I'm demoted in my position. Меня понизили. So we have a problem. Проблема есть какая-то. But sometimes everything Но changes. иногда все меняется. You get a terminal disease, Смертельная болезнь, there's a war, война, there's tragedy. трагедии, в общем. So I was going between problem and tragedy. Я где-то был посередине между проблемами и трагедией. Things were moving. Вещи происходили. And internally I was screaming. И внутри я орал. But when you can't find happiness Но если вы не можете найти счастье, by the way the world moves around you, если вы не находите счастье в том, как мир движется вокруг вас, if you're a devotee, и если вы преданный, you'll think what you heard вы тогда начинаете думать о том, что вы слышали, and you'll find your happiness и вы будете находить свою радость или счастье, not by controlling the world, не пытаясь контролировать мир, but by serving the world whichever way it moves. но служа миру в соответствии с тем, в какую сторону он движется. So what does that mean? И что это значит? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. It means chanting and chanting Это and значит chanting. воспевать и воспевать и воспевать. So I began to chant, И я начал воспевать, воспевал, and more chanting and more chanting. еще и еще. And then I felt this great relief И я почувствовал великое облегчение. because I realized Потому что я понял,
that the person, me, что человек, то бишь я, who's trying to control the world который пытается контролировать мир, is not the real me. это не тот я, не настоящий. And that will end at death. И вот он умрет во время смерти. But the person who's chanting Hare Krishna Но тот, кто воспевает Харе Кришна, and praying to Krishna, молится Кришне, that doesn't end with the body. он не умрет с телом. Because that's the soul. That's the real you. Поэтому это душа, это ты настоящий. Okay, now to the Brihad-bhagavatamrita. Вернемся к Брихад-Бхагаватамрите. Just a little introduction. Небольшое введение. So here's the point. Итак, It's describing this energy. здесь описывается энергия. When you are completely focused on God. Когда вы полностью сфокусированы на Господе. The way prema bhakti is defined in the Bhagavatam Описание према-бхакти, которое встречается в Бхагаватам, is when your consciousness is focused on God когда ваше сознание сфокусировано на Боге, and there's nothing else in your и consciousness. ничего больше нет у вас на уме, That's prema. это называется према. And who is the example that's given of prema bhakti? Кто пример према-бхакти, который In the приводится в Bhakti Rasamrita Sindhu. Бхакти-расамрита Синду? It's interesting because it gives a very practical example. Потому что даются очень практичные примеры. Because you can give examples of Radharani and the gopis, Можно привести пример Радарани, Гопи и тому подобное. but it gave an example that we can identify with. Но там приводятся примеры, которые мы тоже можем себя с этим отождествить. The example was Bhishma Dev, Там говорится Бишмадев. and it's one of my favorite verses in all the Bhagavatam. Это мой один из любимых стихов во всем Бхагаватам. Because you know, Bhishma fought in many battles, Потому что Бишмадев, он воевал во многих сражениях. and he spoke so much philosophy. Он столько философии говорил. And then it said, this is the example of prema. И вот он пример Премы. That man who spoke so many words Тот человек, который говорил о стольких темах and fought so many battles и воевал на стольких сражениях, now focused his mind on Krishna. сейчас он сфокусировал свой ум на Кришне. And he saw Krishna, Он увидел Кришну, and more important than seeing Krishna и еще важнее, чем просто видеть Кришну, is feeling Krishna. он его почувствовал. Just like even in your spiritual practices, Точно так же, как в ваших духовных практиках, more important than even thoughts of Krishna более важно, чем думать о Кришне, are feelings for Krishna. это то, что мы ощущаем по отношению к Нему. So now in the Brihad-bhagavatamrita, И сейчас в Брихад-Бхагаватамрите we're going to follow those devotees who have those feelings intensely. мы будем следовать тем преданным, у которых есть эти сильные чувства к And Кришне. it's so beautifully described. И это так замечательно описывается. So now in the next 15 minutes, И в следующие 15 минут we'll describe the story, мы немножко расскажем историю. and we'll be able to at least see what this prema is like. Мы хотя бы со стороны, издалека увидим, что же значит это према. So we have the scene of Narada. Итак, у нас здесь Нарада. He's coming to Dwarka. Он пришел в Двараку. And why is he coming to Dwarka? И чего он пришел в Двараку? Because he's embarking on the most important search. Потому что он отправился в самое важное путешествие, в поиск. What is the most important search? И что это за самый главный поиск? To find sadhu sangha. Да, пытаться найти саду-сангу. To find devotees that actually love Krishna Найти преданных, которые на самом деле любят Кришну and share that love with you и могут поделиться с любовью с вами, by describing Krishna. описывая Господа. So he's looking for that. И Нарада ищет такое. And he's looking for the topmost recipient of Krishna's mercy. И он пытается найти того, кто получил больше всего милости от Кришны. And in that journey, И в своем путешествии we saw it started with the Brahmin. мы видели, началось с Браманом. We described that yesterday. Вчера мы это описали. And the Brahmin said, no, it's the king. Браман сказал, нет, это не я, And we это saw a царь. little bit of how incredible a devotee that king was. И дальше описывалось, насколько великий был этот царь преданный. They all have this priti, У них у всех было прийти или любовь, this love, that their enjoyment, что их наслаждение their happiness и их радость
is the pleasure of Krishna Это наслаждение Кришны and his devotees и его преданных. exclusively. Только это. Anya bilashita shunyam. No other desire. Никаких других желаний. So he keeps on going to more and more perfect devotees. И Нарада продолжает свой путь от более и более, все, к более и более совершенным преданным. And then he comes to Ugrasena И он пришел потом к Уграсене, in Hastinapur, в Хастинапуре, where the Pandavas are. там пандавы тоже. And then Ugrasena says, И потом Уграсен ему говорит, if you really want to find the topmost если devotee, ты действительно хочешь увидеть самых возвышенных преданных, go see Uddhava. ты должен увидеться с Уддавой. And outside of Vrindavan, И за пределами Вриндавана the person with the most intimate love человек, который обладает самой близкой любовью, is Uddhava. это Уддава. Because Uddhava is the servant of Krishna, Потому что Уддава он слуга Кришны, but it's called Parishad. но его называют Паришадом. It's like the servant who is your minister and friend and confident. Это и слуга, и близкий соратник, и спутник, и все вместе. In fact, Uddhava was so close to Krishna На самом деле Уддава был настолько близок к Кришне, that Krishna sent him to Vrindavan, что Кришна даже послал его во Вриндаван, where he actually saw and experienced the love of the gopis. и там Уддава мог пережить и увидеть любовь к Богу. So Narada is enthusiastic, И Нарада, он очень энтузиастичен. and he's running through the streets Он бежит по улицам Двараки, of Dwarka, which is almost as complicated as trying to find a house in New Delhi, but that's это another точно story. так сложно, как найти какой-нибудь дом в Нью-Дели, например. Because there's K block, Потому что, например, есть блок and А, after К, K block comes Z block, и сразу после него следующий идет З, and then То есть- comes B а block, потом Б. and they're all so it's very Сложно, в difficult. общем. So he's trying to find this, И поэтому Нарада, он пытается найти, but he finds it. и в конце концов находит. He finds Krishna's palace. Находит дворец Кришны. Now, how did he find Krishna's palace? Как ему это удалось? Well, some say because he was there before, Некоторые пишут, что потому что Нарада уже был в Двараке однажды. and others say because he was so intoxicated with love of Godhead, А другие говорят, что потому что он был опьянен любовью к Богу, his hands were in the air, руки его были подняты вверх, and he was just surrendered to the will of God. и он полностью предался желанию Господа. So he was just moving by the will of God. Поэтому он двигался по желанию Господа. Just like Chaitanya Mahaprabhu when he was in South India. Точно так же, как Чайтанья Махапрабху, когда он путешествовал по Южной Индии. Said, Dick, what direction he went. But somehow he got to the places. Somehow, how did he wind up at the Godavari meeting Ramananda Roy? Как он дошел до Годавари, чтобы встретиться с Раманандараем? Никто не знал. He had no plan. Плана у него точно не было. He just moved by God's will. Он просто действовал по желанию Господа. And all of us may have, or most of us may have that experience who are teaching and preaching Krishna И consciousness. те, кто проповедует или обучают сознанию Кришны, у вас, наверное, есть такой опыт тоже. Sometimes things come out of our mouth Иногда вещи, которые мы произносим, that are so right они очень правильные. and so directed to the person we're speaking И from настолько правильно, особенно по отношению к человеку, которому мы это говорим, that it was way beyond our own intelligence to compose it. иногда кажется, что это намного превышает наши возможности действительно придумать такое. We all have that У experience. нас у всех такой опыт есть. And when I look at the life of Prabhupada, И когда я смотрю на жизнь Шрилы Прабхупады, I think Krishna was just moving through him. точно так же Кришна, он через него действовал. Because if I would analyze some of the things that Prabhupada did or moved or something, Если проанализировать, что Прабхупада делал, куда он двигался, куда он ездил, well, why did he do that? зачем он это Maybe делал? he should have done like this. Может быть, надо было Or сделать maybe так, this would или be better. сяк.
it wasn't as politically correct as it should be, or it was too this or that. I don't know why. But what's the result? Look what's happened by Prabhupada's direction. Посмотрите, что произошло благодаря Шриле Прабхупаде. I think Prabhupada was supremely intelligent. Я уверен, что Прабхупад был очень-очень He разумный. was so organized. Он был очень He had a организован. vision. У него было видение. But what he did was way beyond that. Но то, что он сделал, было намного превышало все эти качества. Because he was 100% faithful to the order of his spiritual master, and Krishna's energy moved for him. Потому что он был на 100% предан миссии своего духовного учителя, и Кришна действовал через него. Some people look at the temple of Vedic planetarium. Некоторые люди смотрят на TOVP, Why this and спрашивают, а not что так? А this? почему не вот так? And maybe we should have things in the village, and maybe we should. Нам надо было в деревне что-нибудь делать, или тут, или там. Don't try to figure it out. Не пытайтесь это понять. Prabhupada wanted it. Прабхупад хотел так. And if you're around long enough, you'll see why. И если вы здесь долго проживете, то вы увидите. Just like everything else Prabhupada wanted. Только как и все остальное, что Прабхупад хотел. So Narada was moving with that incredible energy. И Нарада, он двигался на энергии Господа. And then the verse that we're speaking today Итак, стих, который мы сегодня прочитали, describes his incredible ecstasy. описывает его невероятный экстаз. It's actually the science of ecstasy. На самом деле это наука экстаза. That he's so focused Что он был настолько сфокусирован in his mind в своем уме on Krishna, на Кришну. in this case, which means the devotee of Krishna. На самом деле сейчас мы говорим о том, как он был сфокусирован на поиске преданного. And he has so much faith И у него была настолько сильная вера, that this is the goal. что вот она цель. That his mind is so intensely focused on Krishna И ум его был полностью сфокусирован. that he's feeling Krishna to such a degree И он ощущал Кришну настолько сильно, that his body cannot contain that ecstasy. что его тело не могло вместить в себя столько экстаза. His mind is moving so rapidly. Его ум двигался настолько быстро. Krishna, Krishna, Krishna. His mind is moving so rapidly that it is affecting his prana or his life airs. И это влияло на его прану. And then the life airs И тогда эти праны, are contacting different elements in the body. они входят в контакт с разными элементами, находящимися в нашем теле. It's contacting the air element, Например, они входят в контакт с элементом воздуха, and his hair is standing on end, и у него волосы встают дыбом, and his body is trembling, и его тело, оно and начинает he's rolling трястись. on the ground, Он начинает кататься по and it's земле, contacting the water element, и когда прана and соединяется с водой, tears are coming from his eyes, слезы начинают брызгать его из его глаз, and then sometimes the earth element, и иногда соприкасается прана с элементом земли. and he becomes stunned, В этот момент он входит в ступор, and all these ecstasies are churning и весь этот экстаз at once. происходит одновременно. And out of that love, he feels like singing И в этот момент ему просто хочется and петь, dancing, танцевать, and then he's shouting, and he's кричать, jumping about. прыгать. He's overwhelmed with this incredible ecstasy, Он просто, этот экстаз его переполняет. which is a technical term called Технически это называется sattvika bhav, сатвика бхава. that actions that come just from your pure soul, Действия, которые происходят из-за того, что ваша душа действует, not your mind. не ум. No one says, well, you can say, oh, wow, that's so devotional. Let me sing. Например, человек может сказать: о, это так проявление преданности, я бы спел. This is so inspiring. Let me dance. Так вдохновляет, что хотел бы потанцевать. But no one says, Но никто не говорит, now let my hairs stand on но end. никто не говорит, пусть у меня сейчас волосы станут дыбом. And now I will become stunned. И сейчас я замру просто. So he's in this ecstasy. Поэтому Нарада, он погрузился в экстаз. And then he turns to his mother И Парикшит обращается к своей матери.
and said, и говорит, be very attentive now. будь сейчас очень внимательна. Actually, this is Maharaj Prickett is explaining this to his mother about Narada. Махарадж Парикшит, он же объясняет своей матери, Be really, your concentration, be very, very fixed. ты должна сосредоточиться, Be very sober. должна серьезно это воспринимать. And Shrinu, please listen to what I'm about to say. Дать ширину, это значит, пожалуйста, слушай внимательно, что я сейчас скажу. Mother, this is very important. Мама, это важно. And it may be a little difficult to Может understand. быть, сложно понять, но все равно. So you wanted to hear the nectar? Хотите послушать нектар? I'm going to explain the nectar. Сейчас нектар объясним. And remember one time Brihad-bhagavatamrita Maharaj was in South India. No, Yeah. we have South America. Помню, однажды Видананда Махарадж был в Южной Америке, And it was after a big feast. и после большого пира, And he was standing on the balcony. и он на балкон вышел, And everybody was chanting. и все воспевали, пели, And he said, you want the nectar? и он говорит, хотите нектара? Yeah, we all want the nectar. Да, все хотим нектара. So he poured the nectar over the И он прямо вылил на них Gave him the нектар. nectar. So now the scene is like really amazing. И сейчас просто потрясающая сцена будет описываться. Because remember, what's the theme of the Brihad-bhagavatamrita? Помните, какова тема Брихад-Бхагаватамриты? It wants to show that the love of the residents of Vrindavan for Krishna is the highest. Там хотят показать, что любовь жителей Вриндавана к Кришне является наивысшей. Just like Prabhupada said, I'd love to find the purport, Я бы хотел найти комментарий, в котором Шрила Прабхупада говорит, that the whole purpose of the Bhagavatam что цель всего Бхагаватам is to meditate on the smiling face of Krishna, медитировать на улыбающееся лицо Кришны. which is the rasa dance. И это во время раса лилы. This is in Brahma Vimohan Lila. I'd like to Это find that. где-то в Брахма Вимохана Лиле. So, this is the essence, Итак, вот суть. and it's going to be explained in a very interesting way. И будет она объясняться очень интересным образом. And how is it explained? Как это объясняется? That every devotee that Krishna goes to, Любой преданный, к которому Нарада приходит, they say, I'm not a devotee, говорит, что я не преданный, and they point to the next devotee. и показывает на следующего. So this is the end, И это конец. because they're going to point to the gopis. Потому что сейчас они отправят народу в Гопи. But the story does it in such a brilliant way, Но сама история, она так потрясающе это все описывает from so many different angles. с таких разных сторон. You see, let's say you're making an argument. Например, вы с кем-то хотите поспорить. You know, you may make an argument, Вы можете привести свой довод, but you may not prove your point, но вы не всегда обязательно его докажете. because there may be a counter argument. Потому что вам могут привести контраргумент. So you got to make a lot of arguments. Тогда надо много-много доводов привести. It's like an axe. If an axe is you cut. Это как топор. If you want to sharpen things, you have to. You're a cook. You have to from different sides. Если вы хотите его подточить, So то его надо бить с разных сторон. So that's Им why надо бить. Prabhupada said we should study the philosophy from different angles. Поэтому Шрила Прабхупада говорит, что мы должны изучать философию под разными углами. So from so many different sides, Поэтому с разных сторон it's going to explain the glories of the gopis. здесь будет объясняться слава Гопи. Because Uddhava is going to say, Потому что Удава скажет, you think I'm a devotee? ты думаешь, я преданный? I went to Vrindavan. Я был во Вриндаване. I thought I was the most advanced Я devotee. думал, что я продвинутый преданный. But then when I saw the gopis, Но когда я увидел Гопи, my pride as the most advanced devotee was crushed to dust. моя гордость как продвинутого преданного была стерта в порошок. So Uddhava is going to explain that these residents of И Vrindavan, Удава будет объяснять, что жители Вриндавана, they're so advanced. они настолько продвинуты. And then an argument is going to pursue. И тогда они начнут спорить немного. And each person who speaks, И каждый человек, который здесь что-то говорит, who takes different sides of the argument, будет принимать разные стороны в этом споре. all show the glories of the gopis. И все будут показывать о славе Гопи. Because Rohini will say, Рохини, например, скажет, she's Balaram's mother. она мать Баларамы.
You think that they're the recipients of Krishna's mercy? И он скажет, ты думаешь, что они те, кто получили милость Господа? They're the most tortured souls I know. Они самые несчастные души, которых я знаю. Because Krishna left Vrindavan. Потому что Кришна ушел из Вриндавана. And they're the most depressed people I've ever met. И у них депрессия самая глубокая. They're suffering so much, you can't believe it. Они настолько сильно страдают, вы не сможете в это поверить. Krishna just, you say they have Krishna's mercy. Ты говоришь, что у них есть милость Кришны? He just left them. Он только что оставил их. I couldn't believe the condition of Mother Yasoda after Krishna left Я Vrindavan. не могла поверить, в каком состоянии была мать Ясода, когда Кришна оставил Вриндаван. And when Krishna came back from Sandipani Muni, И когда Кришна вернулся от Сандипани Муни, I told him, я ему сказала, and he didn't care. а он не обратил вообще внимания на это. You call that a person who got Krishna's mercy? He doesn't even care for them. Да, и говорит, что вот об этом человеке мы говорим, так он даже о них не заботится. But then the wives begin to talk. И тогда жены начинают говорить. And Rukmini begins to talk. Рукмини, например, начинает. No. Krishna loves them. Кришна любит их. Because when I'm in bed at night with Krishna, Потому что когда мы вместе с ним лежим в кровати ночью, he's calling out in his sleep for his mother to give him butter. он ночью зовет свою маму, чтобы она дала He's ему calling the масло. cows. Он зовет своих коров. And then I look next to him. И я смотрю рядом с ним, что He's laying next to me. он прямо рядом со мной лежит. And all of a sudden he does a threefold bending form like he's playing the flute. И сразу он принимает такую форму, как будто он сейчас на флейте будет играть. He's completely absorbed in them. Он полностью погружен в них. And then Satyabhama says, А после этого Сатьявама скажет, it's not just at night. он говорит, это не только ночью происходит. During the day, Даже в течение дня he doesn't think about us at all. он вообще о нас не All думает. he's thinking about is the Он gopis. все время думает только о Гопе. And then Balaram will speak. И Баларам скажет тоже. But what's happening here, and I'm going to end, И что сейчас происходит, is when Narada comes, когда Нарада приходит, trying to find Krishna, пытаясь найти Кришну, Krishna is in his bed. Кришна, он в кровати лежит. And for some reason, И по какой-то причине he's disturbed in his mind, ему что-то мешает в уме, and he's asleep и он спит, with the covers over his head. и он натянул одеяло на голову. And Uddhava, who's so close to him, Иудова, который к нему очень близок, he leaves him in his room. оставил его в комнате, And then he's joined by Baladev и к нему присоединился Балдев, and Devaki, Krishna's mother, Деваки, мать Кришны, Rohini, the queens, и царицы, and they're all outside. и они все снаружи ждут. And then Narada comes. И приходит Нарада. And Narada is shouting and he's dancing and he's crying and he doesn't know where he is. Плачет, понятия не имеет, где он. And then they're like in this crisis because Krishna is sleeping. А у них кризис, проблемы. Кришна спит. And then they go like, wait, what's going on with Narada? Они говорят, а с ним-то что произошло? С Нарадой? To be continued. А завтра будет продолжение. Okay, for 5 minutes, 5 минут у нас есть. anybody remember any point in class Что-то that запомнил, что я struck говорила them? сегодня? Yes. Пожалуйста. Для того, чтобы мы могли по-настоящему почувствовать Кришну, у нас должна быть внимательность и правильное отношение. To experience Krishna, we need to be attentive, focused, and proper intent, attitude. Attitude, very good, so important. Очень важно. And that determination И необходима решимость. and that attitude И наш правильный подход. comes from hearing the Bhagavatam. Все это приходит от слушания Бхагавата. То, что самое главное, чтобы сделать преданный очень счастливый. The most important thing that devotees should be happy. Very, very important. Очень важно. Yes. A good teacher forces you to remember at least one thing. Хороший учитель, он заставит тебя запомнить из лекции хотя бы одну вещь. For me, that one thing Для was меня это exclusive focus on Krishna. эксклюзивно сфокусироваться только на Кришне. That was the theme. Это была тема. Very good.
Thank you. Anybody else Спасибо. have anything they remember that struck them? Yes? Да. After we heard, we have to apply it in our life. One who practices. Практиковать нужно. Feeling is more important than thought. Чувство важнее, чем мысли. I actually said more important than thoughts of Krishna Наши чувства важнее, чем мысли о Кришне. are Чувства о Кришне. our feelings for Krishna. Наши чувства к Кришне важнее, чем наши мысли о Кришне. Because our thoughts sometimes can be artificial. Потому что мысли о Кришне иногда будут не очень естественны. But to have real feeling for Krishna. Но если мы действительно чувствуем, то да. Okay. Yes. Someday, false ego will die and we will still be living. Maybe. Может быть. Because Brahmanda Brahmate, Konya Bhagavan Jeev, Guru Krishna, it goes. Вот все идет циклично. Hopefully the false ego will go. Мы надеемся, что ложное эго умрет. Okay. Yes. Важное было действие, внимание и правильный подход. It's most important to be attentive and the right attitude. Thank you. Very good. Anybody else? Yes? Вера – это то место, где мы ощущаем больше удовлетворения. Faith is the place where you're satisfied the most. Yes. I like the way you put it better than the way I did. Лучше, чем я сказала. I like that. Faith is the place where we're satisfied most. Мне Very нравится, good. да, Thank вера you. – это то место, где мы чувствуем больше всего Yeah. удовлетворения. Narada somehow found Krishna, and it's just because he was so surrendered to God's will. What's that? That Narada just somehow found Krishna in Dwarka, and it was because he was so surrendered to God's will. Нарада, он нашел Кришну потому, что он был настолько предан Господу, и тот вел его сам. Okay. Anybody else? Wait, no, you gave one already. Back there, yeah. Если теленок не может найти вымя мамы, нужен кто-то, кто покажет. If the calf, he cannot find his mother, Yeah. then the coward will point where it is. And yes, and then we'll realize where their shelter is. И тогда мы поймем, где наше прибежище. Our shelter is really where we find pure love. Прибежище – то, где мы можем обнаружить чистую любовь. That's Sharanagati. И это и есть шаранагати. We surrender to Krishna Мы предаемся Кришне, because that's where we get our shelter. Our heart becomes satisfied. Right, тогда мы Kanaga? удовлетворены будем. I like the point that you made that when we focus on Krishna, when we think of Krishna, I don't know how you said it, but Yeah. that Krishna grows with you, manifests, you feel, you experience Krishna. Когда мы сфокусируемся и помним о Кришне, Кришна проявится в нашем сердце через чувства. Yes, that's so important. Очень важно. Self-realization, Это самоосознание. it begins with God realization. Начинается с осознания Бога. As Prabhupada said, when you see the sun, you can see yourself. Когда вы увидите солнце, то вы можете увидеть сами Okay. себя. We end because I'm keep things on time, Мы заканчиваем вовремя. so we'll just have a little kirtan to end. Маленький небольшой киртан у нас You сейчас did. будет. Bravo. Good job. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Nitai Gaur Haribo, 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 Nitai Gaur Haribo, 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 Nitai Gaur Haribo, 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 Nitai Gaur Haribo, Haribo, Jaya Prabhupada, 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 Go Premanandi, Go Premanandi, Go Premanandi, Varaki. Dhanurdhara Swami Maharaj ki अनंत कोटि वैष्णव वृंदा की